Yes, Kana, good morning. Good morning, my dear kids. Good morning. So, in our last class, we gave some brush up of thermodynamics, but for few topics, like I think I did not complete heat engine, refrigerator, and few topics at the end. But rest we have already covered. Therefore, this week we shall start with a small worksheet in thermodynamics. All right. Shall we go ahead, Kana? Already I shared thermodynamics worksheet with you. Hope all of you received it. Yes. Yes. Because first we shall go for this white, so I will give you screen share first question number 1, please check that. Question number 1, this is slightly old type I can say, but nowadays I cannot rule out that this will never be asked, it may be asked. This question mainly this is from JEE main, question is from JEE main. Come on. 3 rods of same dimension are arranged as shown in the figure. They have thermal conductivities K1, K2, K3. The points P and Q, look at the points P and Q, look at the points P and Q, yes, are maintained at different temperature. Say this is T1, this is T2, T1 is greater than T2. Just make you understand, I take like this, okay. A different temperature for the heat flow, the same rate along PRQ and PQ. So, here the rate of flow of heat dq by dt, and here the rate of flow of heat dq by dt, same, these two rates should be same, that is their expectation. What is their expectation? That these two rate of flow of heat should be same. If it is the case, then what is the relation between K1, K2, K3 they are asking. They are trying to ask what is the relation between K1, K2, K3. Yes. Paklam eppdina? Shall we go ahead? Please come here. According to them, it is like this: K1, K2, K3. All of them have got equal length, right? All of them got equal length, right? Yes. K1 correct mark pannirukna. Okay. From here to here, the heat has to go from P to Q. First, first case, because heat goes like this. Quantity of heat flowing per time is equal to Ka, what is the formula? Ka T1 minus T2 by L. With, of course, we put minus just to show that the flow of heat goes from higher temperature to lower temperature. Come on, in the formula, please check. You have any temporary problem with this formula? Quantity of heat conducted per unit area per second is equal to Ka into T1 minus T2 by length. Am I right? Have we discussed this? Are you thorough with this formula? Yes, Kanna? Right. I hope you are thorough with this formula, right? But now I have correction. This is K3. According to me, it is K3, right? T1 minus T2, everything right. Equation number 1. So, out of the question, first part we have solved. Now, second part is our headache. What is the second part? Heat has to go like this, dq by dt. We want to calculate, of course, delta q by delta t. Anyway, the same formula, T1 minus T2. Temperature difference is same because this is maintained at T1, this is maintained at T2. Therefore, the temperature difference is same because now we take a series combination of 2 rods. We have taken series combination of 2 rods. Come on, what's the length? What's the length of series combination of 2 rods? Come on, Kanna? 2L. Yes, yes. Area, of course, the same. It's given similar rods. Therefore, area of cross section is same for all the rods. Now, only trouble is, you can remove this minus, only trouble is K3, here K1, K2. Simple question for you. When the rods are connected in series, how do you manage? When the rods are connected in parallel, how do you manage is the question. Paklama, come on, series, sorry, first parallel. Parallel combination, this is one rod, this is another rod, right? Here T1, here T2, right? Both of them will suppose equal length by chance, or a different length also we can take, no problem. This is K1, this is K2. This fellow is transferring the heat delta Q1. This fellow is transferring the heat delta Q2. Then what's the total? Delta Q is equal to delta Q1 plus delta Q2.
No problem. Therefore, you can understand that quantity of heat flow is directly proportional to K, where K is the thermal conductivity. Therefore, more the conductivity, more the flow of heat, less the conductivity, less the flow of heat. You know very well, even in your current electricity you have seen, if two resistors are connected in parallel, what do you do? 1 by K. 1 by RP, sir. 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2. But the point is that is resistance, this is conductance. Ulta. Got the point? Reciprocal of resistance is what is conductance. Reciprocal of resistivity is what is conductivity. This is thermal conductivity. Got the point? Yes. Yes. This is what we call as current. Charge flowing per unit time is what is called current, right? This is what we call as potential difference. I am just resonating this with current electricity, right? This is potential difference, T1 minus T2, say temperature difference. It's quantity of heat flowing per second, quantity of charge flowing per second. This is called current, heat current. Goes to denominator. Push the rest to the other side. Come on, L by A, K3. Now you can understand potential difference by current is the resistance, which is directly proportional to length, inversely proportional to area, and this is what is rho. What is rho? Rho is equal to 1 by K3, rho 3. Rho is resistivity, K is Conductivity. Please take similarity. You can manage. If you are thorough with current electricity, with the same idea you can manage here. Absolutely no problem. Got the point? The current electricity, Ohm's law, adhe method, 100% same method you can apply here. But here we often talk about conductivity instead of resistivity. That's the difference. Got the point? Please take note of that. Now tell me, what should I do for series combination? This is parallel combination. What I explained above is parallel combination. Now I want for series combination. Can any of you got idea of parallel combination? Come on. Parallel combination K can form. Conductivity, yes, sir. Yes, conductivity. That will be reciprocal of the conductivity. Yes, this is what result you are going to get. Check it. For series combination, this is the case. For parallel combination, K1 plus K2, all my above formula, this as well as this is true if and only if they have equal length. Sir, they have different length, then no problem, do it, just do it. Once you write Q1 formula, then Q2 formula, then Q1 plus Q2 formula, and then compare with the same formula. What is it? K into A into T1 minus T2 by L. If you compare, you will get some new relation. But when the lengths are equal, this is the relation. So I am going to use this here. Come on. 2 K1 K2 divided by K1 plus. Sir, how do K1 K2 gives? How 2 times K1 K2 came? Patalama. I will check it. I will tell you. L K1, L K2. Sariyakana, this is T1, this is T2, let it be T naught, middle temperature, let it be middle temperature is T naught. Now the quantity of heat, I am talking about series, here this is the doubt you raised, therefore I am doing for that. So this is delta Q, this is also delta Q. So come on, give delta Q solpaklam, delta Q by delta T, quantity of heat flowing per second is equal to K1 A, come on, T1 minus T naught by L. T1 minus T naught by L. In the quantity of heat quantity of heat flowing per second is equal to K2 into A. K2 A T naught minus T2 by L. L. Now whether these two are equal? No, sir. Yes, because it's series combination, same heat has to flow. In the given wire, if two resistors are connected in series, the same current has to flow, same heat. So these two are equal, I mean. These first equate these two, find T naught. Right? First equate these two, first equate these two, find T. And then, now I want equivalent, because it's equivalent. Equivalent, let us say, come on,
at a Why straight. you should print T naught? You can directly I think T naught is not required maybe. Come on, I'll check that. I'll can check. directly consider the length. That's what 2L I can take. Yes. Quantity of heat flowing per second, very good, Kana, equal to, come on. Net conductivity is K, area is A, the and is T1 minus T0, sorry, T1 minus T2 straight, together, by length is 2L. Purida, no need of, good, Kana, no need. Compare all the three, you will automatically get the answer. The 2 younger than the this 2 has come. I hope you understand. Yes, sir. Yes. Solve பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும். You get the answer. So let us conclude now. If two rods connected in series, K is equal to 2 K1 K2 divided by K1 plus K2 provided they are of equal length. Suppose the length மாறுதுன்னு வெச்சுக்கோயே, the entire equation will change. Accordingly, we have to derive afresh. There's no other go. அதுக்கு ஏதோ ஷார்ட்கட்லாம் சொல்லி கொடுக்க முடியாது. Right? We have to derive afresh. Whereas if they are in parallel, again if the lengths are equal, you can put K1 plus K2. If the lengths are unequal, you have to do. But in general, we never come across lengths unequal. 99% of the time, we get lengths equal. So you can take this to, come on, solve it. Now, ரெண்டு formula கிடைச்சிருது அவ்வளவுதான் நமக்கு முடிஞ்சிருது. I think your answer you got it. என்ன கேட்டாங்க அவங்க, what do they ask? Equation number 2. என்ன கேட்டாங்க in fact அவங்க, oh, relation between K1 K2. அவ்வளவுதாங்க. Equation 1 equal to 2, you solve it yourself. 1 equal to 2, you solve it yourself please. 1 equal to 2. Third option, sir. K1, K2 divided by K1 plus K2. Yes, that's right. நீங்கள் இது இவ்வளோலாம் ரொம்ப டீப்பெல்லாம் அல்ஜிப்ரா, டோன்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அல்ஜிப்ரா, ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபிசிக்ஸ். வெரி சிம்பிள். இப்போது சப்போஸ் ஐ கிவ் யூ 3 and 6 series, 3 ohm 6 ohm series by chance, 3 ohm 6 ohm electricity series. What's the answer? 9. 3 and 6 parallel. What's the answer? 2. Right? 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2. So simple. Now come to our real case of heat. 2 rods are there. If I connect like this, heat can flow through this, heat can flow through this. Your total heat will be more than first one or less than the first one. This is first one. Now I am attaching second one in parallel. Now after attaching the second one, the heat flow will be more than the first case or less than the first case, please. More than the first case. So naturally it is K1 plus K2. K should increase. K should increase. K should increase. Right now it should increase, no doubt. So K increase தான் ஆகணும், சந்தேகமே கிடையாது. ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைய தான் வேணும். புரியுதா? ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் த ஹீட் ஷுட் டிக்ரீஸ். எஸ், அஃப்கோர்ஸ் அது கூட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கோனா ஹீட் ஷுட். Now you look at this rod alone provides conductivity of Q. Now you attach one more rod like this. You have made a longer rod. If you give heat here, the heat has to find a lot of trouble on the way, resistance, and reach this place. Now the quantity of heat flow per second, suppose, will be more than the first one or less than the first one? Less than the first one. Less than the first one. So therefore it should be something like K1 K2 divided by K1 plus K2, where if suppose 3 and 6 are the case, K1 K2 divided by K1 plus K2 will be less than that. Yes, that's what is happening. 2 times K1 K2 divided by K1 plus K2, right? Why the 2 comes? Because of 2L. Got the point? இதே 2L வந்து ரெசிஸ்டன்ஸில் வராது, அதான் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும். In the case of resistance, this 2 will not come. அங்கே என்ன வரும்? Only R1 R2 divided by R1 plus R2 வரும். ஏன்னா resistance already, when you calculate resistance, already it included what? Length. புரியுதா? R equal to rho into L by A. In the measurement of resistance itself already N got included. அதனால உனக்கு 2L வராது. அப்போ அந்த இடத்துல 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2, R equal to R1 R2 divided by R1 plus முடிஞ்சிடும். ஆனால் இங்கே ஏன் புதுசாக 2 வருது அப்படின்னு கண்டா, you are talking about conductivity, not resistivity like conductivity. Got the point? இதே நீ கண்டக்டன்ஸை பற்றி பேசுகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. Suppose you talk about conductance, some quantity called conductance. அப்போ this 2 வராது. That is because conductance will be the reciprocal of resistance. அப்போ உனக்கு வராது, அப்போ அந்த பிரச்சனை வராது. Got the point? I hope you understood the technique. Why the 2 comes? Because the yes. Come on, you got the answer, I believe. All of you got the answer, I believe. Am I right?
Shall I take it granted that all of you got the answer? I am not getting affirmative answer. Should I do it once again? Now say in my board lamp. Should I do it? I think I should do it. So one doubt, sir. Yes, Kanna. So if you think that series gives less heat than parallel, sir. Yes, pakka. 100%. Then option 1, 2 also comes. Okay. One second, I'll check that. Illiye, it has become average. K1, K2 by 2 ஆயிடுச்சு அது. வராது. Okay, sir. வராது. It looks like வரலாமே. See for example 6, 3 னு வச்சுக்கோயேன். For example 6 plus 3 by 2, 4.5 which is more than 3. வரலாம், but அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி. ஆமாம் வரலாம் அது. ஏன்னா there is no hard and fast that it will not come அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது. There is a chance that it may come. You are right. Yes. சரி கண்ணா. எஸ் கண்ணா. பட் நீங்கள் இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஃபியூச்சரில். யூ கேன் வித்தவுட் டூயிங் யூ கேன் கோ ஃபார். ஐ ஹோப் டுடே யூ அண்டர்ஸ்டுட் த கே வேல்யூ. Okay, question number 2, please go to question number 2. Question number 2, please. Worksheet இல்லை கண்ணா. Fourth option. I have to change my board. Sorry, one second. One second, Kanna. Question number 2, please. Question number 2, fourth option, Amma. A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at the temperature T. Neglecting all vibrational modes, the total internal energy. Very good, very good. 2 moles of oxygen. Oxygen is 2. I mean diatomic. What's the degree of freedom? 5. 32, sir. Oh, இல்ல கண்ணா 2 போதுமே. 32 எதுக்கு என்ன 32 சொல்றீங்க? Sir, I told atomic. ஓகே அது நமக்கு தேவையில்லையே. நமக்கு ஃபார்முலா என்ன? mu f/2 RT. இவ்வளவுதானே நமக்கு. ரைட், நான் R யூஸ் பண்றேன். This is kinetic energy per mole. So many moles. அவ்வளவுதான். So many moles. Got the point? Yes, sir. இதுதானே நமக்கு ஜெனரல் ஃபார்முலா. This is general formula for kinetic energy. இது எங்கேருந்து வந்தது உங்களுக்கு தெரியும். Kinetic energy of ideal gas is 3/2 RT per mole. இந்த 3ங்கிறது தான் degree of freedom. ரைட்டா? 3ங்கிறது general case. I hope you understood. So now it is 2 times 2 moles of oxygen, 2 moles of oxygen, so 5/2 plus வேற என்ன இருக்கு கூட 4 moles of argon. Argon is an inert gas. Yes கண்ணா, இதாங்க ஆன்சர் டோட்டல். பாருங்க எவ்வளோ சொல்ல டோட்டல் ஆன்சர் எவ்வளோ பாருங்க. This is the total answer. எந்த ஆன்சர் கண்ணா? Do you get D answer? Yes, sir. Yes. You may remember last class I insisted this formula many times. Kinetic energy is given by அதை நான் ப்ரூஃபே பண்ணியிருக்கோம். இந்த இதெல்லாம் we have proved it many times இல்லையா? அந்த ஒரு பார்ட்டிகல் in a box மாதிரி போட்டு the molecule goes and collides on the wall, comes back, அதெல்லாம் வச்சு நம்ம செஞ்சோமில்ல, ப்ரெஷர் செஞ்சோமில்ல, அந்த இடத்துல we proved it. Kinetic energy is 3/2. You remember that? Yes, sir. Yes, pressure is given by 1/3 nm/v into v square bar. இதிலிருந்து நம்ம கொண்டு வந்தோம் half mv square. From this we took half mv square equal to 3/2 RT அப்படின்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணோம் from this formula. This is a basic formula for anything and everything. Come on, question number 3. Please go to question number 3. Sorry, question number 3 போலாமா கண்ணா? Sir, Yes, question number 3. sir, what is neglecting all vibrational modes? Oh, நான் கூட last class also, Sunday also I described many times, no? At +1, +2 level, we take translation XYZ and rotation along x-axis, rotation along y-axis, rotation along z-axis. இதை பற்றி மட்டும் தான் பேசுவோம். But there is one more thing, that is vibration. Molecules always vibrate. ஒரு மாலிகுல் இருக்குன்னா, ஒரு கார்பன் டை O2 மாலிகுல் இருக்குன்னா சும்மா அப்படி இருக்காது. இப்படி வைப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கும் all the time. Suppose you are heating it, it will vibrate more. If you are heating it further, it will vibrate more. So vibration is inevitable part, compulsory. It stop vibration only at 0 Kelvin. However,
we consider at low temperature the vibrational effects are neglected அப்படின்னு சொல்லிட்டு we make our physics and chemistry easy at +1 +2 level. புரியுதா? up to IIT entrance level we don't consider that, but in future if you go for research you have to consider that. Got the point? Yes, sir. Come on, question number 3. Intensity versus wavelength of 3 black bodies. Oh, this I never discussed with you, my dear kids. Only this year I skipped that. Last year la solli koduthen, but இந்த வருஷம் தான் டைம் கொஞ்சம் ரஷ் பண்ணதால சொல்லி கொடுக்கல, யாருக்குமே நான் சொல்லி கொடுக்கல. I'll explain that now. This is called Wien's displacement law. This is called Wien's displacement law. Wien's displacement law. Of course, it is mentioned somewhere in our textbook, no doubt. Wien's displacement law. It's very simple, but I have to give you some introduction for this. Suppose 500-degree hot body emits radiation. I use some radiation capture technique, some electronic technique, let us skip. Edo technique I use pandren. By using that, I found how much wavelength of 500 Armstrong unit came, how much 600 Armstrong unit came, how much 700 Armstrong unit came. So I am measuring all the wavelengths. Simple explanation I tell you. Sun is the source of anything and everything in terms of radiation. Sun emits infrared, ultraviolet, X-ray, gamma ray, radio waves, everything is being emitted by the sun, But do you believe sun emits all the wavelengths equally? Like sun emits visible light, ultraviolet, infrared, X-ray, gamma ray, all in equal proportion. Do you believe that? No, it's not the case. So because sun's temperature is suitable for emitting more of visible light and ultraviolet, it emits so, it does so. It emits very less of X-ray, very less of gamma ray, almost gamma ray negligible, very less X-ray it emits, and clear now. So it is emitting like that. This becomes all this depends on what? All this depends on what? Its temperature, the temperature of the source. So what I mean to say, in physics lab, if I do for 500 degree, 600 degree, 800 degree, 1000 degree, I am not going to get the same wavelength from all of them. I will get all the wavelength, but not all the wavelengths equal intensity. I am not going to get all the wavelengths equal intensity. For example, I tell you, iron irukku, or iron ball, or a steel ball suppose. You keep it 300 degree kept on your table, 300 degree Celsius kept on your table. நீ போய் இப்படி பார்க்குற, அதில் சூடு இருக்கிறது உனக்கு தெரியாது. Only when you touch it, you will burn your finger. Then only you will know that it is hot. Because it's after all 300 degree. தெரியாது கண்ணுக்கு. அம்மா சமையல் ரூமில் பாத்திரம் சூடாக வச்சுருந்தா தெரியுதா? எத்தனையோ முறை போய் எடுத்து மாட்டியிருக்குமில்ல காய் சூடா. Yes, that's what. So because we don't know, because the wavelength is emitting. Yes, it is emitting infrared waves. Currently it is emitting only infrared rays, which is invisible for us. Okay. That's the reason why. Suppose the same iron ball I heat to 1000 degrees Celsius and keep. It's red hot. By the time you enter into the room, you got frightened because it's red hot. It's glowing like anything. Can you afford to touch it? Can you dare to touch it? No. So now you understand that depends on the temperature, they emit the wavelength. This is what is Wien's displacement law. So what he found, Wien, after doing years together research, he came to conclusion that one hot body emits intensity of light versus wavelength. The graph is always like this. The graph is always like this. So this particular hot body at any temperature, maybe 500 degrees Celsius, just to explain you, 500 degrees Celsius gives you particular wavelength maximum. A particular wavelength maximum intensity, maximum intensity. We call it as, in our usual language in physics, wavelength corresponding to maximum intensity. What is lambda m? What is lambda m? Wavelength corresponding to maximum intensity. Look at maximum intensity. Maximum intensity. Got the point? Is it clear? Wavelength corresponding to maximum intensity is what is called lambda m. It's called lambda m. இப்போ நான் என்ன டிகிரிக்கு முடிச்சிருக்கேன்? 500 degree Celsius. Got over. Next I want to do for 1000 degree Celsius on the same graph sheet.
I want to do for the same body, same iron body or steel body, now 1000 degrees Celsius. Come on, எப்படி இருக்கும் graph? யாராவது எனக்கு suggestion கொடு பார்க்கலாம். By this time you must have got some idea. Come on, give me idea. இந்த graph இங்க கவனி, இப்படி நகர்ந்து போகுமா, இப்படி நகர்ந்து போகுமா? The graph will move towards right, the graph will move towards left. Come on. Left. Excellent. Because when the temperature is more, wavelength is less, frequency is more. Look at E is equal to h nu, packet of energy, hc by lambda. Appo when the temperature increases, energy increases, energy of photons increases, frequency increases, wavelength decrease. That's what. Ipo when I had 300 degrees Celsius steel, 1000 degrees Celsius steel. 300 degrees Celsius என்னால பார்க்க முடியல, ஏன்னா it was emitting infrared. 1000 degree I could see because it is emitting visible light, which has got more wavelength. Infrared has got more wavelength, higher wavelength, longer wavelength, whereas visible has got comparatively less wavelength. Now my graph goes like this. Got the point? I hope you understood. Yes, sir. Sir, which will be taller? இப்படி எது உயரமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் சொல்ல முடியாது. ஏன்னு கேட்டால் the taller the graph means your hot body is big, it's emitting more radiation. புரியுதா சொல்கிறது? ஸோ ஃபார் த கிவன் பாடி அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா it may be taller, it may be shorter. அதுக்கு நம்ம hard and fast guarantee எல்லாம் கொடுக்க முடியாது. Everything depends on how small you take or how big you take. Right, the point, got the point? But only thing is guaranteed is when the temperature increases, your wavelength corresponding to maximum intensity decreases. வெறும் wavelength decreases ன்னு சொல்லக்கூடாது. That's meaningless sentence. If anybody go all wavelength decreases, அப்படின்னா that's meaningless sentence. Come on once again. Wavelength corresponding to maximum intensity decreases on increasing the temperature of hot body. On increasing the temperature of hot body. இப்போ நீங்கள் டைரெக்டாக எனக்கு ஆன்சர் கொடுத்துடலாமே. ஆன்சர் இஸ் ஓவர். Yes, I give you screen share. First option. I give you screen share. Come on. No, not looks like first option. Carefully see. Second option. Sir, T2 greater than T3 greater than T1. Yes, second option is correct. இதுதான் greater, இதுதான் greater. Look at T1 is greater, then T3 is greater than T2. So second option is correct. Correct ஆ யாருக்கும் சந்தேகம் வந்தா சொல்லு. This is correct. I given you screen share. Please check it. Any doubt? Any doubt? So one doubt. Yes, Kanna, please. So if our body is heated, sir, even if you not touch, you can feel that heat, no, sir, when we go near to it. That's what. That is radiation. That is because of infrared. That is because of infrared. It is emitting radiation. You can't see it, but you can sense it by your, yes. You can see the warmth, hotness. You can feel it. But அதே ultraviolet வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது கூட தெரியாது. Suppose ஒரு ultraviolet வருது, ஒரு X-ray வருது. In X-ray room, in the lab, you can never find X-ray penetrating your body. புரியுதா? Infrared மட்டும்தான் நமக்கு sensor. Sorry, Kanna? Why can't they feel it? Because that photons become so fast. இப்போ see, நம்ம God's creation, our retina is designed only for visible light, right? அது biological part க்கு நான் போகணும். I may not know that. So the sensation is possible. The collision of electromagnetic waves, particularly electric field, is able to stimulate only the retina of the retinal cells, okay, retinal cells, only for a particular wavelength, that is visible range. You know very well. What is that? 4000 to 6500 Armstrong, violet to red. இதுக்கு மட்டும் தான் வரும். இப்போ நம்ம body cells, we feel the hotness for only for infrared region. If you go beyond infrared region, there is something called microwave region. உங்க வீட்டில் microwave oven இருக்கு. You will never sense any microwave moving around you, but it cooks the food. Radio wave, today I am standing in this room, I may have millions of waves around me. You know, there may be millions of cell phone users. They are talking to each other in India and the world. All the waves are passing through my room. All the waves are passing through my room, but I am not feeling it. So that's the biological part. Why the biological cells get only what you call say interact or say create sense. அது என்ன சொல்வீங்க நீங்கள் biological languageல எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. Stimulating a sense of with the nerve or whatever may be possible only with certain wavelengths. You know, some animals got sense for radio waves. Some animals have got sensation even for
infrared, yeah, there are, you know very well. Yes. Bees and all, they have got a very good sensation for infrared, all those. Sorry, ultraviolet. I hope the topic is clear. This is called what? Wien's displacement law. Let me complete the law. According to Wien, the final equation is lambda m, the wavelength corresponding to maximum intensity multiplied with temperature is a universal constant. He found. What he found? This lambda m multiply with its temperature, but it should be in Kelvin temperature. When you multiply, you get a constant for all the cases. புரியுது? அப்போ கிராஃபே இல்லைன்னா கூட நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் how much it is getting shifted. For example, if the temperature becomes double, suppose it is 500 Kelvin, this is 1000 Kelvin, temperature has become 2 times. அப்போ lambda m would have become half. So simple it is. Where B is a universal constant. Called Wien's displacement constant. Is it okay, Ganna? Everything is clear? Yes. Anyone please help me look at this Wien's displacement constant B value from internet and tell me so that all other students can note down that. Of course, it is not necessary, but let us look, take it. B value, anyone please help me? Lambda m into T is a constant. Wien's displacement constant. Can you give me that? So 2.89 2.89 into 10 to the power of minus 3 mg. into 10 power minus 3 into 10 power minus 3. இங்கே தெரியும் இது வந்து மீட்டர், இது கெல்வின் இல்லையா? இது மீட்டர், இது கெல்வின். Therefore meter Kelvin. Yes, very good, Kanna. Please all of you note down 2.89 in 10 power minus 3 meter Kelvin, a universal constant. Sorry, Kanna. Shall we move to next? I hope today you understood Wien's displacement clearly. Am I right? Okay, go to question number 4, please. Question number 4. It's clearly visible now. Clear work. ரொம்ப சிம்பிள், டைரெக்டாக போட வேண்டியதுதாம்மா. ஒரு டைரக்ட் ஃபார்முலா, 100% டைரக்ட் ஃபார்முலா. சாரி கண்ணே, செகண்ட் ஆப்ஷனா? யூ மீன் செகண்ட் ஆப்ஷன் கண்ணே? நல்லா போடுக்கண்ணே. எங்கேயோ ஒரு டெசிமல் பிளேஸ் மிஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. இட்ஸ் லுக்கிங் லைக் third option is right. So you have missed somewhere some decimal place. Please check it. Quantity of heat flowing per second is equal to Ka T1 minus T2 by L. அவ்வளோதாங்கண்ணே. இது கொடுத்துட்டாங்க. இது வந்து 4000. ரைட். உன்னை என்ன கேட்டாங்க? T1 minus T2 is the question mark. L 10 centimeter, so 0.1 Ka K 400. ஏவும் கிளியராக கொடுத்துட்டாங்க. 10 power minus 2. அவ்வளோதாங்க. check it how much it is. This is 10 power minus 2. 100 into 10 power minus 4 centimeter square, therefore it is 10 power minus 2. Come on, எவ்வளோ கண்ணா ஆன்சர்? 100. Good. It's a direct question, very direct question. Okay, question number 4 over. Go to question number 5. Sir, can you again solve the previous question? Previous question.
Any issue with that? You are not getting answer. Idu enama? Yes, sir. Quantity of heat flowing per second is equal to Ka T1 minus T2 by L. Therefore, T1 minus T2 is equal to quantity of heat flowing per second multiplied with L Ka. 4 வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. All the 4 are readily given. Just you have to substitute. அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. 4000 ஜூலில் தானே இருக்குது. லென்த் எவ்வளோ இருக்குது? 10 centimeter, which is 10 power minus 1. Then K value. K எவ்வளோ கொடுத்தாங்க? 400. A value is 10 power minus 2. அவ்வளோதாம்மா. எவ்வளோ ஆன்சர் வருது பாருங்கள். 100, sir. That's what, 100 is the answer. You are right. அதான் நம்ம சொன்னோம், C தான் சொன்னோம். 100 only we gave. Sir, that is W per m degree Celsius is what? What is it? எதுக்குன்னு அது நேச்சுரலாக எஸ்ஐ யூனிட் தானே. நீ எஸ்ஐன்னு மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க, நீ அதெல்லாம் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிவிட்டு ரைட்டா. இப்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, திஸ் இஸ், அவங்க வந்து கே வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. கேவுக்கு வேல்யூ எப்பவுமே எப்படி வரும்னா, இது வாட், இது ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர், இது மீட்டர். ஸோ மீட்டர் பவர் minus 1. மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர். ஸோ திஸ் மீட்டர் கம்ஸ் denominator மீட்டர் பவர் minus 1. This is Kelvin or degree Celsius, anything you can put, Kelvin per minus 1. இதுதான் unit of K is always like that. நாம் ஏன் அதெல்லாம் போய் திங்க் பண்ணிட்டு, see we will check whether watt is there or joule is there or erg is there. நம்மளோட கன்சர்ன் என்னென்னா, அது எஸ்ஐயில் இருக்கா, அதோடு போயிடணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது. சரியா? தட் வில் கன்சியூம் அவர் டைம். எஸ்ஐயில் தான் இருக்குது. ஓகே, கோ ஹெட். அவ்வளோதான், முடிஞ்சது. Yes, Kanna, question number 5. The given mass of the gas occupies 10 cc at 1 atmospheric pressure, temperature 100 Kelvin. What will be the volume at 4 atmospheric pressure when the temperature being same is the question. This is third option, sir. Third option தான் கண்ணா, இதில் ஒன்றுமே கிடையாது கண்ணா. டெம்பரேச்சர் சேம்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ PV is equal to RT, P1 V1 equal to P2 V2 இல்லையா? பார்க்கலாம். ஆமாம், 4 atmosphere pressure becomes 4 times. Very simple. P1 V1 equal to P2 V2. அவ்வளோதான். நான் எதனா ஸ்பெஷலாக இருக்குமான்னு பார்த்தேன், அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இது வந்து 4P1 into V2. அவ்வளோதான். So V2 is automatically V1 by 4. So simple it is. Right? இதில் 9th standardலேயே கொடுக்கலாம் அந்த ப்ராப்ளம்லாம். ஓகே, question number 6, come on. Question number 6. When an ideal diatomic gas is heated at constant pressure, diatomic gas ன்னு சொல்லிட்டாங்க, the fraction of heat energy supplied which releases internal energy. Come on, can answer? Come on, your answer is right. Fourth option, is it right? Is it right? What is kinetic energy per mole? Diatomic gas. யாராவது எனக்கு ஐடியா சொல்ல பார்க்கலாம். Kinetic energy per mole of a F by 2 into R. F by 2 into R. 5 by 2 into R. Excellent, Kanna. 5 by 2 into R is the kinetic energy. Kinetic energy. Then please refer your notebook if you want, but you tell me CV of the diatomic gas.
CV of a diatomic. 7/2. No, CV of a diatomic. இதே தான் கண்ணே, இதே தான். 5. Yes, 5/2 R is CV of a diatomic gas. Please check பண்ணுங்க, doubt இருந்தா நான் மறுபடியும் சொல்லி கொடுக்குறேன். Don't worry. 5/2 R, right? What is CP of a diatomic gas? 7/2 hours. Which is 7/2. yes, 7/2 R. Very good. இப்போ நம்மளோட பாயிண்ட் வரும், நம்ம கொஸ்டினுக்கு வருவோம். When an ideal diatomic gas is heated at constant pressure, you are doing experiment under constant pressure. So delta Q is equal to delta U plus delta V. So this entire is mean for constant pressure. Constant pressure ல நீங்க work பண்றதா வெச்சுக்கோங்க. சரியா? Right. எவ்வளவு heat நீங்க கொடுத்திருப்பீங்க at constant pressure for 1 mole? How much heat you should have given at constant pressure for 1 mole? Yes, Cp, which is nothing but 7/2 or delta T is the heat that you are supplied at constant pressure. Correct? இந்த heat நீ கொடுத்து தான் ஆகணும். ஏன்னா your diatomic gas is Cp is 7/2 specific heat multiplied with temperature is what is heat supplied, right? Any doubt? Any doubt in this? No, sir. Good. இந்த internal energy தான் நமக்கு எப்பவுமே trump card. அதுதான் நமக்கு tricky point. Internal energy. Where will you collect internal energy from? Formula for internal energy from? Where from you should collect formula for internal energy? எங்கேருந்து நீங்கள் எப்பவுமே எடுக்கணும் formula? நீங்கள் எங்கேருந்து வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். Yes sir, because internal energy is you can Function of kinetic energy. so internal energy formula where from I should collect? You can collect from any source anywhere in physics. Why? Because internal energy is A function of Function of temperature. function of temperature. Excellent. It is a point function. அது எந்த வழியா வருது, எப்படி வந்தது, அதை பத்தி எல்லாம் எனக்கு கவலை இல்லை. What's the initial temperature, what's the final temperature, subtract கதம் கரோ. That's what is internal energy. That's what is internal energy. அப்போ நான் இதுல இருந்து எடுத்து போட்டுக்கிறேன். So 5/2 R delta T is my internal energy. மிச்சம் என்ன இருக்கு? நமக்கு நல்லா தெரியும் Cp minus Cv is equal to R. இதுதான் Cp, இதுதான் Cv. Cp minus Cv is equal to R. அப்போ இங்கே யார் இருக்க போகிறா? R தான் இருக்க போகிறா. கிளியராக தெரிஞ்சிருச்சு. Cp, Cv plus R. Sure? Got the point? This is Cp. புரிஞ்சுதா கண்ணே? 7/2 R equal to 5/2 R plus R. வேணா எல்லாத்துலேயும் delta T போட்டுக்கோ. Delta T, delta T, delta T multiply. So it is very logic. If diatomic gas, if you supply heat, suppose you give 7 units of heat, 5 units of heat will go for internal energy and the rest 2 units of heat will go for, come on, work done. Excellent. Work done. இங்க பாருங்க. Delta Q is equal to delta U plus delta W. So இதெல்லாம் நீங்கள் மனப்பாடமே பண்ணிடலாம். For diatomic, if you give 7 joule of heat, 5 joule will go for internal energy, 2 joule will go for work done. அப்போ என்ன கேட்டாங்க போங்க, energy supplied increases the internal energy of gas, percentage of part of energy that supplies. So you supply 7 units, 5 units go for internal energy, means 5 out of 7 goes to internal energy. 2 out of 7 goes for, come on, 2 out of 7 goes for work done. All this entire discussion is meaningful only for diatomic gas. இதுவே நீ monoatomic gas எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், ஸ்டோரி சொல்லி பார்க்கலாம். 3/2 R, 5/2 R. CV is 3/2 R, CP is 5/2 R. அப்போ 5/2 R equal to 3/2 R plus R. அப்போ if you give 5 units of energy, 3 unit will go for internal energy, 2 unit will go for work done. அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரைட்டா? I hope you understood now. நான் வேணா மறுபடியும் கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Is it clear? Others please respond me kanna. Is it clear? Yes, sir. Very good. Very good. Sir, can you wait, sir? Sure kanna, sure. இதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இது பண்ணுங்கள். +2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோன்ட் பிளாக் யுவர் செல்ஃப் ஒன்லி டு +2 சிலபஸ். அதை மட்டும் பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்காது. டேர்ம் 2 சிலபஸையே பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்காது.
புரியுதா? அது ஓரளவுக்கு படிச்சுட்டு தூக்கி போடு, அதில் 2 மார்க் கம்மியாக வந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒன்றும் குடிமொழி போயிடாது. நமக்கு எய்ம் என்ன? நீட், ஐஐடி, ஜேஇ, அதில் மார்க் வாங்கணும். ப்ளீஸ் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் அதர் ஏரியாஸ் ஆல்சோ. ஸ்கூலில் வந்து திரும்ப ஒன்லி டேர்ம் 2 சிலபஸே ப்ரெஷர் கொடுப்பாங்க. யூ ஹவ் டு ரெஸ்பாண்ட் டு தட், பட் யூ ஷுட் நாட் கம்ப்ளீட்லி ஈல்ட் டு தட். ஏன்னா நம்ம லைஃப் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு மச் வி ஸ்கோர், வாட் ரேங்க் வி கெட் இன் நீட் அண்ட் ஐஐடி, ஜேஇ. அதில் தான் நமக்கு லைஃப் இருக்குது. போர்டு எக்ஸாமில் எந்த யூஸும் கிடையாது நமக்கு. அதுவும் இனி உங்களுக்கு எப்போவுமே கிடையாது. ஏன்னா இப்போ தமிழ்நாடு போர்டில் அள்ளி போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மார்க்கை. இனிமேல் நீங்கள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோ அங்கே இங்கெல்லாம் இடம் வாங்க முடியாது, சான்ஸே கிடையாது. புரியுதா? அதனால் வந்து நீ கரெக்டாக இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணு. Sir, kinetic energy we can take as internal energy, sir. Of course, it's 100%. அதான் நீங்கள் சப்ஜெக்ட் உள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சிடும், உங்களுக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது. வாட் யூ சே இஸ் ரைட். The total kinetic energy is what is defined as internal energy, because ideal gas potential energy is already 0. ஒரு சமயம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருந்தால் நம்ம அதை எடுத்துக்கணும். ஒரு ரியல் கேஸில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குன்னா தட் ஷுட் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட் ஃபார் யுவர் இன்டர்னல் எனர்ஜி. புரியுதா? அப்போ ஐடியல் கேஸ்க்கும் ரியல் கேஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஐடியல் கேஸை விட ரியல் கேஸில் இன்டர்னல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும்? ஸ்லைட்லி அதிகமாக இருக்கும். புரியுதா? இன்டர்னல் எனர்ஜி வித் கம்பேர்ட் டு ஐடியல் கேஸ், ரியல் கேஸஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி மே ஹவ் slightly more internal energy. Similarly, with compared to ideal gas, real gases may do slightly less work. ஏன்னா இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் அதிகமாகிடுச்சு, here real gases take more, means here real gases will do less work. அவ்வளோதான், simple. Shall I go ahead? Yes, sir. Question number 6. Question number 6. Sorry, 7. Sorry. 2 spheres made of same material have radii in the ratio 1:2. Both are at the same temperature. The heat of radiation emitted per second by them. ரொம்ப simple. Quantity of heat emitted per unit time is equal to Ka T1 minus T2. சாரி நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். இவங்க வந்து கண்டக்டிவிட்டி பற்றி பேசல, ரேடியேஷனை பற்றி பேசுகிறாங்க. ஸ்பியர்ஸ், தட் டூ ஸ்பியர் radiation they are talking about. So quantity of heat energy emitted per unit area per second is equal to sigma into T power 4. If it's a black body, no sir, it is not a black body, then we put one epsilon here, where epsilon is emissivity of the copper, emissivity of aluminium. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேல்யூ போட்டுக்கோ, முடிஞ்சு போச்சு. This is what is it? Stefan's law. Come on. இப்போ இங்கே என்ன கேட்குறாங்க? இதை மட்டும் கேட்குறாங்க, அதான் பிரச்சனை. இதை மட்டும் கேட்குறாங்க. They are asking emitted per second. Sorry, they are asking this quantity of heat emitted per second, delta Q by delta T. They are asking is proportional to area. முடிச்சிருங்க ப்ராப்ளத்தை. That's all. Because the temperature is same. Because the temperature is same temperature. Area sphere என்னது? 4 pi r square, r1 r2, r1 square by r2 square, area 4 pi r square. So third option is the answer. Third option is the answer. Got the point? Sorry, can I? Area. What is the area formula? What is the area of the sphere? 4 pi r square. Therefore, energy 1 by energy 2, radiant per second, I mean power 1 by power 2 is equal to r1 square by r2 square. So 1 by 2 is 1 by 4, right? Question number 8. Question number 8. The expansion of an ideal gas of mass m at the constant pressure P is given by straight line D. Then the expansion of the same ideal gas of mass 2m at the pressure P by 2 gives a straight line.
I think, I guess in this some graph is missing. Graph இதை misplace பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வேறு எங்கேயும் இல்லை graph. So இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் சொல்ல முடியாது. But we can try to draw the graph if possible. Expansion of ideal gas of mass m at the constant pressure P is given by a straight line D. எக்ஸ்பேன்ஷன்னா அவங்க என்ன வால்யூம் எடுத்தாங்களா என்ன எடுத்தாங்கன்னு தெரியலையே. என்ன கிராஃபில் எடுத்தாங்கன்னு I could not make guess on that. The expansion of the same ideal gas, the expansion word expansion is not measurable in physics. Expansion na maybe volume I guess, இல்லை இப்படி சிலிண்டர் மாதிரி கொடுத்துட்டு லென்த்தாக கூட கொடுத்துருக்கலாம் அவங்க, நமக்கு தெரியல. Same ideal gas of mass 2m at the pressure P/2 is given by. Okay, leave the graph, leave the question, there is no other go. நம்மளை கெஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா expansion we don't have any physical quantity called expansion exactly. We have volume. Okay, come on, question number 9. This is method of mixture I think. Come on, yaar போடுறது, come on. A calorimeter contains 0.2 kg of water at 30 degrees Celsius, 0.1 kg of water at 60 degrees Celsius. Thermal capacity of the calorimeter. Thermal capacity of the calorimeter கேட்குறாங்களா? A calorimeter contains. Good, well, it's good question, good challenging question. பார்க்கலாமே. That's a good new idea. What is first of all thermal capacity, heat capacity? யாராவது சொல்லுங்க போல, தெரியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். Heat capacity, thermal capacity. Come on, எவ்வளோ சொன்ன? Thermal capacity. எவ்வளோ கண்ணது? ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆர் தெர்மல் கெப்பாசிட்டி? வாட் இஸ் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். டெல்டா Q is equal to mc delta T இல்லையா? இது எல்லாருக்கும் தெரியும். All of you know this. Where m is the mass, c is the specific heat and delta T is the rise or fall of temperature. Accordingly the heat is gained or heat is released, whatever may be the case. இப்போ ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்ன? What do you mean by heat capacity? Very good. M into C. This quantity is what is called heat capacity. Very good. This quantity is what is called heat capacity. Is what heat for anything. Suppose you have 1 kilogram water, mass specific heat 4200. So 1 into 4200 is called. Suppose you have 2 kilogram water, 4200 specific heat. Then 2 into 4200, that 8400 is what is called heat capacity. Is what is called heat capacity. Got the point? What's the unit? Joule Kelvin per minus 1. That's right. Kilogram will go away. ஏன்னா kilogram multiply ஆகிடும். இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா Joule kilogram per minus 1, Kelvin per minus 1. இங்கே ஒரு kilogram வர்றதால கட் ஆகிடும். Yes, Joule Kelvin per minus 1 is the unit. Very good. Well, let us go to the problem now. Let us go to the problem now. This is your calorimeter having mass m0 at the temperature as per this question 30 degrees Celsius, and its specific heat is C0. This is a calorimeter, dabba, right? Maybe copper box, empty as of now. Now you fill it to the first liquid. Unit liquid potting first liquid, water 600 degrees Celsius, 30 degrees C, 0.1 kg or 60 degrees Celsius water. இதெல்லாம் 1. So M1, T1, sorry, ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேனே. Oh, yes, 30 degrees Celsius. Okay, 0.1 kg. Okay, water. So this is T1. Okay, kana. These two are equal. Sir, 0.2 kg, sir. எதுக்கு 0.2? ஆமாங்க, நான் தான் இங்கே படிச்சுட்டேன், இந்த பக்கம் இருந்ததை பார்த்துட்டு சம்திங். ஓகே, 0.2 kg, கரெக்ட் கண்ணா, 0.2 kg. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர், these two fellows are in a thermal equilibrium. Are they? Because if you keep a cup of hot coffee, the temperature of coffee is not different from that of the container. It is same. It is the same. அப்படிதான். இப்போ these two fellows have got same temperature. இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க?
you want to add. என்ன add பண்ண போறீங்க இப்போ? Come on, what you are going to add with this? Come on, the third one, what is that? 0.1 kg M2 60 degrees Celsius T2, again water, you want to add it. Good, add பண்ணிட்டீங்க. add பண்ண அப்புறம் final temperature என்னாச்சு? What's your final temperature? It takes you to the final temperature, T final 35 degree. But it is not expected, something new we got it, but we go, okay, come on, so simple now. Who is losing heat? Who is gaining heat? So simple it is. Heat lost equal to heat gained. Who is losing heat? Who is gaining heat in this story? 60 degrees Celsius. Yes, M2 is losing heat. M1 and M0 gain heat. Okay, heat gained equal to heat lost. Come on, heat gained M0 C0, 30 initial, final is 35. அப்போ எவ்வளோ பேலன்ஸ் 5 ப்ளஸ் இந்த வாட்டருக்கு 0.2 specific heat 4200. I think everything goes in the CSI only, and change in temperature is again 5. This is left hand side over, heat gained equal to heat lost right hand side. Who is losing heat? This fellow. What is that? 0.1, again 4200, again it is coming down from where? 60 to 35. He is coming from 60 to 35. Ilya? He comes from 60 to 35. What is the difference in temperature? He cools from 60 to 35. 25, right? He is coming down from 60 to final 35. 25 degrees Celsius he comes down. Come on, solve this and find this is the question mark. Come on. Idanga na question mark po. Rest everything is known to you. Come on. Sir, that should be minus 25. இல்லைக்கண்ணா ஹீட் லாஸ்ட் இது ஹீட் கெயின்டு, இது ஹீட் லாஸ்ட் நம்ம ஒத்துக்கிட்டுமே. அதான் ரொம்ப அல்ஜிப்ராவுக்கு போகக்கூடாது, நம்ம ஃபிசிக்ஸில் வரணும். ஃபிசிக்ஸில் அடிக்கடி நம்ம ரொம்ப அல்ஜிப்ராவை திங்க் பண்ணக்கூடாது, புரியுதா? இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ ஸ்ட்ரிக்ட்லி வித் அல்ஜிப்ரா, தட் இஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ். நம்ம அங்கங்கே நம்ம காமன் சென்ஸ் வச்சு போட்டுக்கணும். இட்ஸ் ஹீட் லாஸ்ட், இட்ஸ் ஹீட் கெயின்ட், ஈக்குவல், அவ்வளோதான். I hope you solved it by this time. Second option, check பண்ணிடுறோமா? Yes, that's right. Second option is the right answer. Sorry kanna. Water equivalent. Sure, I'll explain. இதை complete பண்ணிடுங்க, நான் explain பண்ணிடுறேன். That's so simple it is. I'll explain. Completed. Shall I move the screen? Others please confirm me. ரொம்ப ஆக்டிவாக இருங்க, டைம் இருக்குன்னு ஏமாந்துடாதீங்க. எக்ஸாம்ஸ் வில் கெட் போஸ்ட்போன் அப்படி இப்படின்னு சும்மா அப்படி லெத்தார்ஜிக்காக இருந்தீங்கன்னா ஃபைனலி யூ வில் பி அண்டர் டென்ஸ், புரியுதா? அப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம் வந்து ஃபீஸ்ஃபுல்லாக பேஸ் பண்ண முடியாது. லைக் நீட் ஆர் ஐஐடி ஜேஇ ஐஐடி ஜேஇயாவது அட்லீஸ்ட் ஒரு முறை விட்டாலும் அடுத்த முறை சான்ஸ் இருக்குது. பட் நீட்டுக்கு ஒரு முறை தான், ஐ கெஸ் இந்த வருஷமும் ஒரு முறை தான் நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரொம்ப கவனமாக இருங்க. அதுக்கு ஒரே வழி இப்போ இருந்தே பயங்கரமாக யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு ஒர்க், புரியுதா? ப்ளீஸ் அவாய்ட் எனி கைண்ட் ஆஃப் திஸ் மீடியா லைக் யூடியூப், திஸ் தட் அன்வான்ட். மீனிங்ஃபுல்லாக என்ன பார்க்குறேன்னா இட்ஸ் எக்ஸலண்ட். லைக் சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட் டு சப்ஜெக்ட் இஸ் குட். Here and there small fun in life, then everything should be very serious. புரியுது? ரொம்ப சீரியஸாக பிளான் போட்டு பண்ணுங்க. யூ டூ ஆஸ் இஃப் May 1st you are going to have your NEET exam, IIT JEE exam. அந்த வேகத்தில் தான் பண்ணணும், ரைட்டா? Come on, he wants me to explain water equivalent. That's so simple concept. Look at, now you got one calorimeter container. Just now I introduced you
a calorimeter, a container of a calorimeter. This copper or aluminium, this has got its own mass m0, its own specific it's c0, right? So when you multiply these two, you call it as m0 c0, and you found the answer to be 1260. You got it, fine, that's the answer you got, excellent. Now my calorimeter box dabba has got this much heat capacity. I want to collect some quantity of water having the same heat capacity. Now I want to collect some quantity of water having the same heat capacity. Appo eppadi irukadhu? Mass of water, specific heat of water. Mass of water, specific heat of water. Ipo, what's the mass of water? 1260. Specific heat of water goes to denominator 4200. This is approximate port calculator. Mass of water, Sir, 0.3. 0.3. So water equivalent of your calorimeter metal is equal to 0.33 kg of water. This is what is called water equivalent. So what is water equivalent? Some material is given to you, some body is given to you, you free to collect some quantity of water. When you collect such a quantity of water, this your collected water has got same heat capacity of the given body. In this situation, the mass of the water is called water equivalent of this given body. Got the point? So once again, water equivalent is the mass of water which has the same heat capacity as that of the given body. Once again, water equivalent is mass of water, it's per kilogram, answer is in kilogram, look at. Water equivalent is the mass of water which has the same heat capacity as that of the given body. And the given body enna irukkalam, let it be aluminium, copper, enna vena andhu pottom, no problem. Clear now? Including water. Okay. I hope you got it. Yes. Idangana simple formula is this. What is that? M0 C0 MW CW. That's all. In this formula, this is called water equivalent. This is called water equivalent. Any two body, mass of suppose copper, specific heat of copper, you will get answer. Got the point? Calorimeter na tea kudikira dabba dhaan avladhaan. Calorimeter na nama coffee kudikira glass is called calorimeter avladhaan. Simple as some metal avladhaan. That's all. That may be protected with cotton so that it doesn't radiate much. That's it. Ordinary metal glass. Sir, when we should operate the formula, sir, M0 C0 equal to MW C0. See, sometimes instead of giving you mass of calorimeter, they will give you water equivalent of calorimeter. Sometimes instead of giving a calorimeter metal of 300 gram, 300 gram of copper, 60 gram of a calorimeter of water equivalent 60 gram அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க ப்ராப்ளத்தை. அப்போது they don't want to tell you the calorimeter is made up of copper or silver னு அவங்க சொல்ல விரும்பல. அதுக்கு பதிலாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? They are giving you water equivalent. அப்போ நீ என்ன பண்ணலாம்? நாம் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணோம்? Mass of copper, specific heat of copper போட்டு தான் நம்ம delta T போடணும் for any quantity of heat. ஆனால் இந்த கேஸில் உன்னை என்ன பண்ண வச்சுட்டாங்க? They did not let you think about this. They are given you water equivalent. அப்போது 60, 4200 delta T. இதுக்கு பதிலா instead of this you go with this. It is rather easy for us. When they give water equivalent, we find it easy to solve the problem. Got the point? Yes, sir. Water equivalent is one of the definition. It is just one of the definition in thermodynamics. Actually thermodynamics எல்லாம் ஃபுல்லாக நடத்தணும்னா generally I take 1.5 month. Generally 1.5 month அப்படியே பொறுமையாக நடத்திட்டு இருந்தால்
கம்ப்ளீட்டாக நடத்தலாம். பட் அந்த மாதிரி நடத்துறதுக்கு இந்த வருஷம் டைம் கிடைக்கல, என்னவோ தெரியல, கொஞ்சம் வேகமாக போக வேண்டியதாக போச்சு. ஓகே கண்ணா, கொஸ்டின் நம்பர் 11. Sir, 10 we did not do, sir. சாரி கண்ணு, 10 செய்யலையா? சாரி, 10 மூவ் பண்ணிட்டு நான் செய்யாமே. ஆமாம், எஸ், கமான், கோ ஹெட். கொஸ்டின் நம்பர் 10. What is question number 10? An iron tire is fitted into a wooden wheel of 1 meter diameter. The diameter of the tire is 1 millimeter smaller than the wheel. Diameter, okay. The tire should be heated so that the temperature increases by minimum. Coefficient of volume expansion is given. Come on, come on, come on. It's a wooden wheel. Cart, bullock cart like. So, இதனோட diameter வந்து 1 meter கொடுத்துட்டாங்க. Wooden. Six millimeter small. இப்போ உனக்கு அயன் பீஸிங் கொடுத்துருக்காங்க, அயன் ரிங், லெட் அஸ் கால் இட் அஸ் ரிங். டயர்னு அவங்க சொல்கிறாங்க, லெட் அஸ் கால் இட் அஸ் ரிங் ஸோ தட் யூ கேன் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரிங் டயர், இதனோட டயாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 6 millimeter லெஸ், 6 millimeter லெஸ். இதை விட வித் கம்பேர் டு 1 has got 1000 millimeter, 6 millimeter லெஸ், அப்போது 994 millimeter. இது வந்து 1000 millimeter. ரைட், இப்படி இருக்கு நிலைமை. The tire should be heated so that the temperature increased by the minimum coefficient of. இதுக்கு இப்போ வந்து இதை ஹீட் பண்ணி தான் தூக்கி அது மேலே போடணும். If you heat it, it will expand. If you heat it, it will expand. This is a heated portion. This tire ring, ரிங்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நல்லா புரியும். ரிங் டயர் of course. இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுச்சு. எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும்? வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பேன்ஷன்? கம் ஆன், வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பேன்ஷன்? கம் ஆன், எவ்வளோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க? கம் ஆன், 6 millimeter. எக்ஸ்பேண்ட் ஆனால் முடிஞ்சு போச்சு, தூக்கி அது மேலே போட்டுடலாம், முடிஞ்சு. இப்போது எனக்கு டெம்பரேச்சர் கேட்குறாங்க, சிம்பிள். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? வாட் குவான்டிட்டி இஸ் given to you? Coefficient of volume expansion is given. Gamma of a metal, whatever may be, 3.6 into 10 power minus 5 Kelvin per minus 1 or degree Celsius per minus 1. So, what's the value of alpha? Right, very simple. Delta L equal to L naught alpha delta T. முடிஞ்சே போச்சு ப்ராப்ளம். ப்ராப்ளம் காட் ஓவர், கத்தம். ஓகேயா? கம் ஆன். 6 L நாட் எவ்வளோ இருந்தது? ஆல்ஃபா எவ்வளோ கொடுத்தாங்க? தேர்ட் வருது கண்ணே. எஸ், தட்ஸ் ஆல். ப்ராப்ளம் ஓவர், யூ கேன் சால்வ் இட். இவ்வளோதாங்க என்ன, டெல்டா டி கண்டுபிடிங்க, அவ்வளோதான். மல்டிப்ளை எவ்ரி திங். எல் நாட், திஸ் இஸ் எல் நாட், திஸ் ஆல்ஃபா, திஸ் டெல்டா டி, டெல்டா எல். சிம்பிள். Straight away you will get answer. I think you are getting approximate answer, right? Or you are getting a correct exact answer? Or you getting approximate answer or the exact answer? Kanna? Exact answer. Okay, okay. நிறைய டெசிமல் பிளேஸ் எல்லாம் இருக்குமே, நான் நினச்சிக்கிட்டு சரி கரெக்டாக வராது, அப்ராக்சிமேட்டாக வருமோ நானே நினச்சிக்கிட்டேன். ஓகே ஓகே. இதில் ஏதாவது டவுட்? இதில் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ, கண்ணா ப்ளீஸ். In this discussion, you have any doubt on question number 10, please ask me. Raghavan, you have any doubt? No, sir. Yes, good. Now next question போயிடலாமா? இது clear தானே?
Any of you have got any doubt? No, sir. No. Good. இப்போ இந்த ஏரியாவில் ஒரு interesting doubt, interesting question may arise later, if not now for you in future. What is that? This is one metal sheet, sorry. This is one metal sheet. இப்படி ஒரு aluminum sheet இருக்கு உங்க கையில், square shape aluminum sheet. You heat it. What will happen to its area? Increases. Increases very clearly. நமக்கு தெரியும் A is equal to A naught into 1 plus beta delta T. நமக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா? Delta A is equal to A naught into beta delta T, where beta is the coefficient of areal expansion or volume expansion of the gas. We know very well. But அது இல்லை பிரச்சனை. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? I am going to make a drill in it. Hole. அதில் ஒரு ஹோல் போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். Now I am heating it. Now the question is, will the whole area expand or contract? இந்த கன்ஃபியூஷன் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் வரும். எப்போ எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவான்னா, எக்ஸாமுக்கு 10 நாளுக்கு போது ஃபோன் பண்ணுவோம். சார் இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் இருக்குது, என்ன ஆகும், எப்படி சார் புரிஞ்சுக்கிறது அப்படி சொல்லு. கமான். Sir, contracts. Sir. No, it will expand even now. It will expand even now. நாம் எல்லாம் என்ன நினைக்கிறோன்னா, இது இப்படி தானே வரும், அப்போ கண்ட்ராக்ட் ஆகும். உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும். இப்போ வராட்டாலும் in future when you come across the question you will get confusion. No confusion. Always it is expansion. There is no business of contraction. Got the point? ஏன்னா இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் தான் ஆக போகுது, இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் தான் ஆக போகுது. புரியுதா? நான் என்னோட ஏரோ மார்க் பாரு, புரியுதா பாரு. இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் தான் ஆக போகுது, இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் தான் ஆக போகுது. அப்போது கண்ட்ராக்ஷன்ற பேச்சே கிடையாது. இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் தான் ஆக போகுது, இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் தான் ஆக போகுது. புரியும்? என்னோட ஏரோ மார்க் பாரு, உனக்கு புரியும். Either way the circle is expanding, not contracting. Got the point? The atoms around the circle will expand also. ஆமா, that's what அதான் நான் ஏரோ மார்க் போட்டு காட்டியிருக்கேன் பாரு. Every side it is only expansion. Look at every side it is only expansion. Look at the arrow marks. Is there any possibility the whole can contract? No. Got it? Good. Yes, sir. Good. இது வரும், அந்த மாதிரி questions வரும் உனக்கு. In future you will get questions like this. When you do many problems you will get a question like this. Come on, now we will go to next question. Question number 11. Question number 11. Come on. A bucket full of hot water cools from 75 degree to 70 degree Celsius in temperature T1. Sorry, in time T1. Sorry, from 70 to 65 in time T2. சும்மா அப்படி பார்த்தோன்னே அப்படி ஆன்சர் டிக் அடிச்சுட்டு போக வேண்டியதான். Come on, which answer? All are equals. No, not at all. What is this? Sir, in all time it is decreasing by 5 degrees Celsius. Sir. No. See? T3 greater than T2. Wait. Sorry, Kanna. Sorry. Which answer? A, B, C, D? Which answer? A, B, C, D? C, sir. C is the right answer. Right. கவனிக்கண்ணா, இப்போ this is your hot coffee. Look at. You kids may not take coffee. Old people like me may take coffee. இல்லையா, நீங்களாம் யாரும் போல காஃபி குடிக்கிறது இல்லை. Am I right? Or you do take coffee? No. Most of you say no, right? Okay. It's good if you avoid beverages. Nothing wrong in that. It's good for our health. But very mild beverage like coffee, tea, very small quantity may be good, but we should not over consume. Come on, right? Either cup of hot coffee is there. Say I want to start with 100 degree Celsius. இப்போ உங்கள் டைனிங் டேபிள் 100 degree Celsius வச்சுட்டிங்க. 100 degree Celsius. It becomes 90 degree Celsius in just 0.5 minutes. Just 0.5 minutes it falls down to 90 degree. But if you want to come from 90 degree to 80 degree, it takes 1 minute. To 80 to 70, it may take 2 minutes. 70 to 60, it may take even 5 minutes. Finally, room temperature stands at 30. In order to come from 40 to 30, it may take even 2 hours. Because even after 1.5 hours, if you go and touch, you will see the small warmth of that. It may not be zero, nullified. It may not be in thermal equilibrium with the surrounding. Less warm irukkum.
So this is what is called Newton's law of cooling. Newton's law of cooling. What is Newton's law of cooling? The rate of fall of temperature. Look at number. This is temperature, this is time. Rate of fall of temperature is directly proportional to excess temperature over the surrounding. Is directly proportional to excess temperature over the surrounding. Modalla 100 degree. What's the room temperature? 30 degree. What's the difference between coffee and room? 70 degree. So it cools fast. Look at, difference is more, rate of cooling is fast. Rate of cooling is fast. Again, the coffee comes to 80, room remains at 30. Now 50 degree temperature difference. The cooling is not as fast as the first case, 100 degree case. Now also it cools, the rate of cooling, but rate of cooling has decreased. So konjam meduva korayum, heat. It is radiate the heat very slowly. But when you want to heat cool from 40 degree to 30 degree, it may take hours together. This is very, very less. Then the rate of cooling is also less. So this is what is called Newton's law of cooling. Please take down. This is what is called Newton's law of cooling. With graph போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், rate of cooling graph suppose. Newton's law of cooling. This is temperature. Maybe degree Celsius, Kelvin எது வேணாலும் போட்டுக்கோங்க. This is time. எப்படி இருக்குன்னா முதல்ல வேகமா குறையும், அப்புறம் அப்படியே slow. This is the commute. This is called cooling curve. This is called cooling curve. So what is that? Rate of fall of temperature is directly proportional to excess temperature over the surrounding. Got the point? புரிஞ்சுதா கண்ணே? Sorry. Rectangle. Of course it is not exactly rectangular hyperbola. உனக்கு எக்ஸாக்ட்டா rectangular hyperbola வராது. ஏன்னா என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்றேன் உனக்கு. என்ன பிரச்சனை கண்டா இங்க excess temperature னு சொல்றோம் இல்லையா? இதுக்கு further I have to apply correction. ஏன்னா see I am talking about 100 degrees Celsius. I talked about 100 degrees Celsius with you, but are you can I tell you that the coffee is always at 100? No, it started at 100, 99, 98, it came to 90. அப்போ இந்த Tங்கிறது is always replaced by T1 plus T2 by 2 இந்த இடத்துல. What is T1? 100 degree. What is T2? 90 degree by 2. So you have to always take the average temperature of the range. Average temperature of the range. Range need not be always 10 as I said. நான் இப்போ உங்களுக்கு explain ரொம்ப ஈஸினஸ்க்காக என்ன பண்ணுறேன் 100, 90, 18 சொல்கிறேன். You can choose the range 2 degree, 90 to 100 to 98, 98 to 96, 96 to 94. You can choose the range. That's purely your choice. புரியுதுல்ல? I hope you understand. Yes. So I cannot give you guarantee that it's a pakka rectangular hyperbola, but kind of shape will be almost like that. அது இன்னும் நிறைய exponential curve எல்லாம் இருக்கு. I do not want to go very deep into that. அது போனால் நிறைய போயிட்டே இருக்கும். We have to integrate it, and the exponential curve I have to create போகணும். Actually the graph is basically exponential. தேவைப்பட்ட பின்னாடி பார்த்துக்கலாம். When we do more deep, so much deep may be required only for IIT JEE. Advanced மட்டும் தான் கேட்பாங்க, அது பார்த்துக்கலாம் we'll see if needed. Is it clear? Sir. Question number 11 over. Now I take you to question number 12. Question number 12. "40 calorie of heat is needed to raise the temperature of 1 mole of ideal gas, monoatomic gas. 40 calorie, okay. Constant volume. Oh, constant pressure அது. Heat required. Sir, for previous question, it is a third option, sir. ஆமாங்கண்ணா, third option, you are right. You are right. The previous question, third option is right, Kanna. Yes. Now this question, 12th question, question number 12. Sir, Sol Kanna, please. sir, the previous question we saw that the rate of cooling time is directly proportional to T minus T1 method.
rate of cooling is directly proportional to excess temperature over the surrounding, T minus T naught. If your coffee is getting cooled from 100 to 90, whereas the room temperature is 30 suppose, what is the excess temperature of your coffee now as of now in the given range? 95 is your average, room temperature is 30. So for you now dt by dt, rate of fall of temperature, rate of cooling is equal to 95 minus 30. Purjida? Because your range, the average of your range should be taken. You can neither take 100 nor take 90. Average of the range should be taken. Is it clear now? You should take 80. Sorry, Kanna? Sorry, Kanna? For 90 and 80, you should take 80. 95 minus 30. Suppose you have a range of 90 to 80 in the range. Okay? What's the average? 85. Okay now? Okay. அது நியூமரிக்கல் கண்டிப்பாக வரும், நம்ம ஒர்க் ஷீட்டில் நிச்சயம் வரும். வில் டெஃபினெட்லி கெட் நியூமரிக்கல். இதே மெத்தடில் தான் நான் போடுவேன். யூ வில் சால்வ் இட், டோன்ட் வரி. Now come to our case now. 40 calorie of heat is needed to raise the temperature of 1 mole of ideal monoatomic gas from 20 to 30 constant pressure. So you need 40 calorie for 5 by 2 or delta T. Monoatomic constant pressure. என்னது இது? இது என்னது இது? Monoatomic constant pressure. கரெக்டாக பாரு, செக் பண்ணிக்கோ, நான் போட்டுக்கிறது கரெக்டாக பார்த்துக்கோ. டெல்டா Q is equal to mu Cp delta T. எத்தனை மோல் கொடுத்தாங்க? 1 mole. ஓகே, அதையும் இன்கார்பரேட் பண்ணிடுறேன். தட் ஆல்சோ will incorporate 1 mole. mu Cp delta T. Monoatomic. கரெக்டாக பார்த்துக்கோ, நான் எழுதியிருக்கிற ஃபார்முலா கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோ ப்ளீஸ். Yes, sir. Good. இப்போ கொஷனுக்கு போவோம். Let's go to the question. Constant pressure. The amount of heat required to raise the temperature over the same interval constant volume is, right? Same. Sir, for delta T we can put n also. இல்லைங்க தேவையில்லைங்கிறேன். No need of wasting our time. Yes. இப்போ உனக்கு வந்து என்ன வேணும்? டெல்டா Q2 வேணும். டெல்டா Q2 வேணும் கொஷன் மார்க். 1 mole CV சொல்லுங்க. மோனோ சிவி புரிஞ்சுதா இல்லையா? அது வந்து மேலே இருக்கிறது ரெட் கலர் இருக்குது மோனோ சிபி, கீழே ப்ளூ கலர் இருக்குது மோனோ சிவி. கிளியர் நம்? அப்படியே ரேஷியோ போட்டு ஆன்சர் வந்துடுது. நாம் ஏன் டெல்டா டி எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு வை டு வேஸ்ட் அவர் டைம்? ஜஸ்ட் புட் ரேஷியோ, யூ வில் கெட் த ஆன்சர். அவ்வளோதான். That's all. You got the answer. Come on. Yes, that's the right answer. 20 calories is the right answer. புரிஞ்சுதா இல்லையா? Is it clear? இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த ஆர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி, புரியுதா? இந்த ஆர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டெல்டா டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அப்படியும் போடலாம். தட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அது நம்ம சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் நமக்கு சரியாக புரியலைன்னா அந்த மாதிரிலாம் போகணும். நான் சப்ஜெக்ட் புரிய நான் மெனி டைம்ஸ் நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன். தெர்மோடைனமிக்ஸ் எல்லாம் எப்படின்னா, இஃப் யூ ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சப்ஜெக்ட் யூ கேன் கோ பை லாட் ஆஃப் ஷார்ட்கட்ஸ். நிறைய ஷார்ட்கட்ஸ் போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். I hope you understood. But in the first equation, if you substitute the value, it's not coming. ஆமாங்கண்ணே, அதுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக வராது. ஏன்னா அவங்க ஆர் வேல்யூ பார் தப்பாக கொடு, ஆர் அப்ராக்சிமேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க பார். 2 calorie கொடுத்துருக்காங்க, 2 calorie கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? கேலரி பர் மோல். ஆர் வேல்யூ எவ்வளோ? வாட்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஆர் இன் SI சிஸ்டம்? Sir, 24 should come also. 8 point R value எவ்வளோ கண்ணா? 8.314 கூட போதும். ஓகே. ஆனால் நீ இப்போ இதை யூஸ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோயேன். சப்போஸ் யூ கன்வெர்ட் இன்டு ஜூல், ஆர் ஈக்குவல் டு 2 இன்ட்டு 4.18 போட்டினா உனக்கு எக்ஸாக்டாக இந்த ஆன்சர் வராது. அதுதான் பிரச்சனை. அதனால தான் உங்களுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆன்சர் வராது. வாட் ஐ மீன் டு சே, அவங்க கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ அப்ராக்சிமேட்டாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்கிறேன். அதனால உனக்கு ஆன்சர் வராது. தட்ஸ் த ரீசன் வை யூ ஒன்ட் கெட் ஆன்சர். காட் இட்? இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி கிராசிங் இஸ் த பெஸ்ட் வே டு சால்வ் த ப்ராப்ளம். இப்போ இந்த மாதிரி நீ கிராஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோயேன்,
you are taking ratio. This is the best way to solve the problem because you are not entering yourself into assuming some constant value. You are after all taking ratio. This is the best and foolproof to get the answer. Got the point? Where vadiyilla substitute padala, that's a different story. But as far as possible, we should not substitute the values. Clear? 24, sir. Substitute panna 24 varudha. Yes, sir. Okay. Substitute panna 24 varudha. That's because of error in the constants. Where or reason kadaya. There is no other reason. You are getting different answer because of there is a difference in R value. Got the point? சரியா கண்ணா? இல்லை நான் சொல்கிறது தப்பாக இருந்தால் சொல்லுங்கள். Further we can discuss this. ரீசனே அதுதான். நம்ம ஃபிசிக்ஸில் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ரேஷியோ போட்டு கட் பண்ண தான் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். We never prefer to substitute the values and calculate. அது பெரும்பாலும் நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணுவோம். Okay, come question number 13. Please come to the question number 13. Yes, question number screen share கொடுக்குறேன் பாருங்கள். கொஞ்சம் டயக்ராம்லாம் இருக்குது. A cylindrical metal rod of length L0 is shaped into a ring. The small gap as shown. And heating the system. Sir, option C, sir. Very good, Kanna. Very good, Kanna. Now I explained. Just now I explained you somewhere. You should not have any confusion that something will decrease, area will decrease, length will decrease. Apdi or concept that's what I try to explain you. Good. So increases is the right answer. C is the right answer. Yarukach doubt irukadala? No doubt. Shall I go to next question? Shall I go to next question? Yes, sir. Question number 14. Question number 14. Please go through that. Constant temperature on increasing the pressure of the gas. This is a very ordinary question. Increasing. No. You will close answers choose you should not choose that. No. You will close answers you choose you should not go by integration. No. You should not go by derivative. Derivative is okay for 1%, 2%, not for 5%. Very rarely we accept even for 5%, but not in this case. Diagram answers are very close. Suppose in the 50, 45 5% choose because that is approximately correct. But that's not exactly correct. இந்த மாதிரி क्वेश्चन எப்படி டீல் பண்ணனும்? ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்க. P1 B1 equal to P2 V2. Of course, nothing new. It's already known to you. P1 V1 P2 எவ்வளவு இன்கிரீஸ் பண்ணீங்க? எவ்வளவு இன்கிரீஸ் பண்ணீங்க? 5% sir. நான் போட்டுறது கரெக்ட்டா per P2 value. I have increased 5%. You agree with me or you disagree with me? Come on. P2 has been increased 5% with respect to P1. Am I right? Yes, sir. இப்போ this equation should be made true. யாராவது எனக்கு ரேஷியோ கொடுங்க. இந்த ரேஷியோ யாராவது எனக்கு fill up பண்ணி கொடு. The equation should be அவ்வளவுதான் கண்ணே. So this is the question mark now. Right? P2 is 100 by 105 times P1. What do you want to calculate now? Delta B by P1 into 100 means P2 minus P1 by P1 is the sorry do it come on C or D gonna fourth option you mean? Sir, no sir, your P2 is equal to 100 by 105 P1. So that P2 equal to 100 by 105 P1. Oh, na P editna. Sorry. Correct kanna. Nanga thappa edittu kanna. This is V2, this is V1. Sorry.
V தான் கேட்டாங்க. கரெக்ட். நான் அங்கே எழுதியிருக்கிறது எல்லாமே தப்பு. நான் ப்ரெஷர்லேயே இருக்கேன். ஓகே. Please do it. இதுதாங்க நான் கொஷின் மார்க் இப்போ. இது எவ்வளோன்னு மட்டும் ரேஷியோ ஏதாவது சொல்லுங்கள். திஸ் இஸ் மை ஃபைனல் ஆன்சர். இதுதான் என்னோட ஃபைனல் ஆன்சர். கம் ஆன். 4.76 with negative means decreases. Means decreases. Confirmed? Yes. 4.76. That's right answer. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் இப்படி தான் போடணும். ரொம்ப சிம்பிள். அதுக்கு ஒன்றும் பெரிய நாலேஜ், பெரிய ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை. வெரி ஆர்டினரி கொஸ்டின். நம்ம எப்போ அந்த 1% 2% அந்த டெக்னிக்கில் போகலான்னா the change should be very small. அது உங்களுக்கு தெரியல, எரர் அனாலிசிஸ். You know very well, right? I hope you know that, right? Yes. Shall I clear it? All of you took note of that? I am skipping here few steps. Should I do that step? Come on. From here to here I have skipped a few steps. Should I do the steps? Come on. Solunkane, don't hesitate. If you want me to do on board, I will do it. Come on. Sir, could you do it, sir? Yes. I hope up to this it's clear. There's no doubt. You have any doubt up to this? This step I mean. No, sir. Right. இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்? V2 by V1 equal to 100 by 105. What is under question mark is change in volume by original volume into 100. V2 minus V1 by V1 into 100 is under question mark. இதுதான் இப்போ எனக்கு question markல இருக்கு. This is what I am interested in finding. So the next step is so simple. Operate minus 1. Operate minus 1 on both sides. என்ன பண்ண போறேன்? minus 1 minus 1. That's all. I got my answer. What's the numerator? V2 my V1 by V1. I got it. Right hand side என்ன இருக்கு? minus 5 LCM minus 5 divided by 105 is left with me. இப்போ என்ன வேணும் உனக்கு? You want percentage. You want percentage. Percentage na enna pannum? Multiply with 100. Multiply with 100. This is what is question mark. Idan ketirukanga unga percentage. So this is your answer. Got the point? Yes, sir. See, thermodynamics is one of the most interesting part in physics, and you will enjoy the same in chemistry also, provided you well understand in physics. அதனால இதை மட்டும் விட்டுறாதீங்க. திரும்ப படிங்க, திரும்ப போட்டுட்டே இருங்க. At one point of time you will reach a stage where you may not require any more reference, any more preparation. எதுவுமே தேவைப்படாது. Any question you can answer without referring anything. It's instantly you can give answer. அந்த மாதிரி உங்களோட நிலைமை மாறிடும். That's good for you for any entrance. புரியுதா? ஏன்னா உனக்கு கெமிஸ்ட்ரியும் ஒரு 2-3 கொஸ்டினுக்கு போட்டலாம் ஆன்சர். Physics definitely, as far as NEET is considered, minimum you will get 3 questions. ரொம்ப minimum 3 questions. Most of the time it is 5 questions or 4 questions. அதனால உனக்கு very important. Come on. Question number 15. The temperature of 5 mole of gas which was held at constant volume was okay, constant volume, okay. 5 moles of gas at constant volume, change in internal energy is found to be, okay. Mu CV
delta T is equal to heat capacity into delta T. அவ்வளோதாங்க, நீங்களே போட்டலாங்கண்ணே, இதில் ஒன்றுமே கிடையாதுமா. இப்போ முதல்ல இது கண்டுபிடிச்சிடுவோமா? இதுதான் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. this is given as இது எவ்வளோன்னு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். 80 ஜூல். மியூ சிவி டெல்டா டி எவ்வளோ கொடுத்தாங்க? டெல்டா டி எவ்வளோ கொடுத்தாங்க? 20. ஸோ மியூ சிவி ஈக்குவல் டு எவ்வளோ? by 20, 80 by 20. 80 by 20. Sir, 5 should also. Oh, 5 நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். சாரி. இல்லை கண்ணா 80 by 20 கண்ணா, அது மட்டும் போடுப்பா. எவ்வளோ வருது? 4. அதுக்கு பேர் தான் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. This is what is heat capacity, this is what is heat capacity. Understand? This mu CV is what is heat capacity. Mu CV is what is called heat capacity. MC is called heat capacity. புரியுதா? MC is called heat capacity. அங்கே mu CV is called heat capacity. In the case of solid burn liquid, we use M. In the case of gases, we prefer to use mole. அதனால தான் இந்த CPCV சொல்லும்போது நம்ம வெறும் ஸ்பெசிஃபிக்னு சொல்ல மாட்டோம், மோலார் ஸ்பெசிஃபிக்னு சொல்லுவோம், just to distinguish. அப்போது this is what is heat capacity. அப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர்? Yes, 4 is the answer. Sir, specific heat means we have to substitute 5 for mu also. இல்லை, இங்கே வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்ன்ற வேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. they can use molar specific heat at constant volume தான் யூஸ் பண்ண முடியும். கிளியராக they are given you data for constant volume. சரி, வெறும் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் இந்த இடத்துல வராது. ஏன்னா கேஸ்னு வந்துட்டாவே there is nothing called simple specific heat. You should very clearly specify whether you talk about CV or CP. You have to clearly specify. வெறும் C na meaningless in the case of gases. Got the point? Yes, sir. Question number 16. நீங்களே பண்ணலாமே. வெரி சிம்பிள் கொஷின். ஐ ஹோப் யூ கேன் கம்ப்ளீட் இட். ஏதோ பெருசாக இருக்க கொஷின், பட் பெருசாக இருக்குன்னா ஒன்றும் இப்போ இது இருக்காது, ஈஸியாக செய்கிற மாதிரி தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். சரி, ரைட். கலோரிமீட்டர் ஆஃப் நெக்லிஜிபிள் வாட்டர் ஈக்குவலண்ட் கண்டெய்ன்ஸ் 430 கிராம் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ நீங்கள் கலோரிமீட்டர் நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் அந்த கேஸில். கொஞ்சம் ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. பட் anyway, we'll try that. Question number 16. A calorimeter of negligible water equivalent contains 430 gram of water and it cools at the rate of this much excellent when the surrounding is 13 சொல்லிட்டாங்க. If at any moment the temperature, so on the surrounding 30 TKR, but is rate okay, what was the range of temperature of the body, or at least body temperature is missing. அது கொஞ்சம் ட்ரபுளாக இருக்குது, பார்க்கலாம். If at any moment the temperature of water is 34 degrees Celsius, then at what rate heat should be supplied to keep the temperature constant? எங்கேயோ ஏதோ மிஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட் கேஸில் கிவன் டேட்டாவில் வாட் வாஸ் த டெம்பரேச்சர் நமக்கு சொல்லலை. பாரு, ஸ்டடி பண்ணி பாரு, வாட் இஸ் த டெம்பரேச்சர் இஸ் நாட் கிவன். கொடுத்துருந்தா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம், கொடுக்காம விட்டாங்களே, எப்படி சமாளிக்கிறது?
எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த 34 வச்சுக்கலாமா? Sir, we have take MC delta T. Sir. அதெல்லாம் போட்டுக்கலாங்கண்ணா. பிரச்சனை என்னென்னா அந்த டெல்டா டிக்கு what was the initial temperature is for the first case is given. See, first sentence is the given data. Second sentence is the question mark. First sentence அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, calorimeter of negligible water equivalent to 430 gram water and it cools to at the rate of this much when the surrounding is 30. ठीक है यार, what temperature? Your water was at what temperature? Your 430 gram of water was at what temperature? For that you have given me data. 34 degrees Celsius. அது செகண்ட் சென்டென்ஸில் We can take 34 minus 30. அதாங்கண்ணா, அது செகண்ட் சென்டென்ஸில் தான் கொடுக்குறாங்க. அது ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸ்லேயே சொல்லியிருக்கணும் அவங்க. ஸோ ஐ கெஸ் அவங்க இன்னும் சென்டென்ஸ் கரெக்டாக ஃபார்ம் பண்ணிருக்கலாம். எனிவே ஐ வில் டூ தட். dt by dt, just now I discussed with you, dt by dt or எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கோங்க, is directly proportional to T average minus T naught. This is our case. இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்ச கேஸ், rate of cooling. இப்போ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் பாருங்கள். Rate of cooling is 0.24 degrees Celsius per minute. 24 degrees Celsius per minute, right? Is directly proportional to சொல்லுக்கண்ணா T average minus T naught. எவ்வளோ சொல்லு? நீங்கள் வந்து 34 எடுத்துக்கலான்னு சொல்கிறீங்க. 34 minus 34, equation number 1. Is it right? Now I want to calculate dq by dt. Rate of heat is given by m c delta T by delta T. mc delta T, delta Q. என்ன கேட்குறாங்க இப்போ? what do they want? what rate heat should be supplied? இதுதான் question mark. This is under question mark. Sir, with water equivalent can we find MC value, sir? அது கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். gram of water and it cools to the rate of, அது பிரச்சனை இல்லை. இது வந்து 430 கிராம் இல்லை கேலரியில் இருக்கா? எல்லாமே சிஜிஎஸில் இருக்கா? ஆமாம், சரி. அப்போ 430 அப்படியே போட்டுக்கலாம். இது ஸ்பெசிஃபிக் இன் சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் இஸ் 1 calorie per வாட்டர் தானே, பிரச்சனை இல்லை. எல்லாம் வாட்டர் தான், அதனால் பிரச்சனை இல்லை. இப்போது ரேட் ஆஃப் கூலிங் தான் பிரச்சனை. இப்போ ரேட் ஆஃப் கூலிங்கும் டைரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க. ஓ, அப்போ ஒன்றும் தேவைப்படல நமக்கு. This data is not required. அவ்வளோதாங்கண்ணா. திஸ் இஸ் யுவர் ஆன்சர், முடிஞ்சு போச்சு. திஸ் இஸ் யுவர் ஆன்சர், திஸ் இஸ் யுவர் ஃபைனல் ஆன்சர். நோ நீட் ஆஃப் திஸ். இது வந்து சும்மா ரேட் ஆஃப் கூலிங் தேவையில்லாமல் கொடுத்துருக்காங்க. யூ காட் இட். கம் ஆன், இதை தூக்கி அப்படியே போட்டுக்கோ. திஸ் அலோன் யூ சப்ஸ்டியூட் ஹியர், தட்ஸ் ஆல். யூ காட் த ஆன்சர். ஓவர், எவ்ரிதிங் ஓவர். 10.32, sir. எஸ், எவ்ரிதிங் ஓவர். 10.3. Sorry, sir. 103.2, sir. எஸ், இதுதான் ஆன்சர். அப்போ இந்த டேட்டா அவங்களுக்கு தேவையில்லை. அவங்க சென்டென்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் சென்டென்ஸ் இஸ் ஸ்லைட்லி வேக், இன்னும் கொஞ்சம் டியூன் பண்ணியிருக்கலாம் அவங்க. Question number 16, I hope you understand. Try to understand. This is rate of fall of temperature, what we call as rate of cooling. What we call as rate of cooling, right? This is rate of fall of heat. So rate of fall of temperature is different, rate of fall of heat is different. If rate of fall of heat is this many joule or this many calorie in a minute, நீ ஒரு LPG stove வச்சு this many calorie of heat you supply exactly, then what will happen to temperature of the body? Increases. It will remain constant. It will remain constant. It will remain constant. புரியுதா? இப்போ ஒரு பெரிய காஃபி ஸ்டவ் இருக்குது. அந்த காஃபி ஸ்டவ் வந்து இட்ஸ் ரேடியேட்டிங் ஹீட். ஸோ இட்ஸ் ரேடியேட்டிங் 2000 joules in 1 second, suppose, because it's a big drum, it's radiating heat around. அப்போ கீழே ஒரு குட்டி ஸ்டவ் வச்சு 2000 joules of heat நீ கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு.
அப்போ என்ன ஆகுது, here 2000 joule is radiated, you supply 2000 joules of heat. What happens to temperature of that coffee drum? Remains Constant. That's the idea of this question. That is the basic idea of this question. என்ன கேட்குறாங்க பாரு, what rate heat should be supplied to keep the temperature constant. Got the point? That எப்படி தான் நான் சொன்ன காஃபி ட்ரம் மாதிரி தான் இந்த ஐடியா. Clear now? Clear na? Is it okay? Shall I move to next question? Okay, sir. Yes, sir. 17. Question number 17. At a given temperature, the ratio of RMS velocities of hydrogen molecule or helium molecule. Helium atom. Clear? The question is well framed. Okay. Hydrogen molecule and helium atom. First option. First option. வேறு ஏதாவது ஃபார்முலா வச்சுருக்கீங்களா? இப்போது முதல்ல ஹைட்ரஜன் போட்டுடலாமா? ஹைட்ரஜன் molecular mass 2, degree of freedom 5. அப்போது V is equal to square root of, right, வெறும் proportion மட்டும் போட்டுக்கலாம். This becomes 5, this becomes 2. This is equation number 1 for hydrogen. Next I want to take for helium. Velocity of helium. It's a monoatomic gas. அப்போ F எவ்வளோ வரும்? 3. What's the molecular mass of helium? Come on. 4. அவ்வளோதாங்க. இப்போ ரேஷியோ கண்டுபிடிங்க as per requirement. Find the ratio. என்ன ஆன்சர் வருது பாரு. ஏதோ ஆன்சர் வேறு மாதிரி வருது. What is this? நான் என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன்னா? Is it right? Anywhere I did mistake? At the given temperature, the ratio of RMS velocities of hydrogen gas. சரியாக தானே போட்டிருக்கேன்லாம். என்ன வருதுக்கான ரேஷியோ? வாட் we get actually? Root of 10 by 3. Root of 10, sorry, root of 10 by 3 we get. அந்த மாதிரி ரேஷியோ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, இது அப்படியே டைரெக்டாக போட்டாங்க, இதில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது வெலாசிட்டி ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பை வெலாசிட்டி ஆஃப் ஹீலியம், அப்படியே ரூட் ஆஃப் ஹைட்ரஜனுக்கு 2, ஹீலியத்துக்கு 4, இப்படி முடிச்சிட்டாங்க அவங்க. They completed like this. It's not fair. அது ஒத்துக்க முடியாது. That's not correct. This formula you cannot use for all molecules. This is okay only for monoatomic molecule. ஏன்னா நம்ம அந்த ஃபார்முலாவை டெரைவ் பண்ணும்போது ஒரு பாக்ஸ் போட்டு monoatomic molecule தான் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா? பட் ஃபர்தர் we have to extend it for degree of freedom. அப்போ டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடத்தை இவங்க மறந்துட்டு இந்த கொஷின் டிசைன் பண்ணவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி அப்படியே கொஷின் எழுதிட்டாங்க. they thought this is the answer, but that's not right. ரொம்ப கிளியராக சொல்லியிருக்கீங்க. ஒன் இஸ் அ மாலிகுல், another one is a atom. So it's a very clear case. This should be the answer. Answer என்ன கண்ணா வருது? root of 10 by 3, right? Hydrogen atom could come correct. ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அப்படி ஒரு கான்செப்ட் நமக்கு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கிடையாது கண்ணே. அப்படி போட்டால் என்ன வரும்? ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் போட்டிங்கன்னா இல்லையா? அவங்க கிளியராக கொடுத்துருக்காங்களே. நமக்கு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் நம்ம ஒரு கேஸ் எடுத்துக்க முடியாது. See, hydrogen, if you want to dissociate hydrogen molecule into atom, you have to increase the temperature to very high temperature. புரியுதா? அது நம்ம ஜென்ரலாக நம்ம அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறது கிடையாது. கேஸஸில் தட் டூ இன் தெர்மோடைனமிக்ஸில் we don't take like that. சரியா? ஒரு கார்பன் மோனாக்சைடுனா அது டயட்டமிக் தான்.
சார் நான் கார்பனையும் ஆக்சிஜனும் தனியாக பிரிக்கிறேன் சிஓவை அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் அலவுட். தட்ஸ் நாட் பாசிபிள் இன் தெர்மோடைனமிக்ஸ். நான் சொல்கிறது புரியுதா கண்ணு? தட்ஸ் நாட் பாசிபிள். அப்போ தெர் இஸ் எரர் இன் திஸ் கொஸ்டின். ப்ளீஸ் டேக் நோட் ஆஃப் த எரர். அவங்க கொடுத்துருக்கிறது நாட் அ கரெக்ட் ஆன்சர். அவங்க வந்து எரர் ஆன்சர். அதான் அந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே அவங்க அடிச்சு கொடுத்துட்டாங்க, அப்படியே காப்பி அடிச்சு அப்படியே கொடுத்துட்டாங்க. திட்ஸ் நாட் ஃபேர். ரைட்? ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். Yes. Okay, question number 18. Sir, in exam, which method we have? அதெல்லாம் கிடையாது. எக்ஸாம் நீ ஏன் கவலைப்படுற? எக்ஸாம்லாம் இந்த மாதிரி கான்ட்ரவர்ஷியல் கொஷன்லாம் வரவே வராது. புரியுதா? அங்கே வந்து வெரி குட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், தே ரிவ்யூ த கொஷின்ஸ் மெனி டைம்ஸ். அப்படி வர்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை. ஈவன் இந்த வருஷம் கூட ஒன் பர்டிகுலர் கொஷின் ஐ சேலஞ்சு. புரியுதா? நான் சேலஞ்ச் பண்ணேன். ஒரு ஃபிசிக்ஸில் ஒரு கொஷின், தட்ஸ் நாட் ஃபேர். ஒரு கொஷின் வந்து பிரிண்டிங் சரியில்லை. இன்ஃபேக்ட் physics wise they gave correctly, but printing wise it's bit of confusion was there. அதனால 2 students of mine they chose wrong answer. So அதனால I asked them to challenge it. அதுக்கு ரைட் அப்லாம் நான் தான் கொடுத்தேன். நான் எவ்வளோ ஃபைட் பண்ணியும் அவங்க என்டிஏ ஒன்றும் கண்டுக்கவே இல்லை, அப்படியே விட்டாங்க with a zero response. So I did not want to push them to court and all. ஸோ அதனால அப்படியே விட்டுட்டேன். போமா, அதை விட்டு போமா, 5 marks தானே போனால் போதும் அப்படின்னு. So there was clear error in printing. இட்ஸ் அ பார்ஷியல் எரர் ஐ கேன் சே. குழந்தை ரொம்ப அலர்ட்டாக இருந்திருந்தால் அதை சரியாக பண்ணியிருக்க முடியும். இது அவங்க கொஞ்சம் ஏமாந்துட்டாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஏமாந்துட்டாங்க, அதனால தப்பாக பண்ணிட்டாங்க. பட் பிரிண்டிங் அப்படி இருந்திருக்கக்கூடாது. தே ஷுட் ஹவ் கரெக்டட் தி பிரிண்டிங். அதனால் சேலஞ்ச் பண்ணேன், ஆனாலும் ஒன்றும் கேட்கல. பட் கொஷின் நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் இந்த மாதிரிலாம் வரவே வராது. யூ டி நாட் worry about it. Come on, question number 18. Any other doubt? Question number 18. Please go through the question carefully. என்ன பண்ணலாம் அந்த கொஷனுக்கு சொல்லுங்கள். ரொம்ப டீப்பாக போய் கேட்குறாங்க கொஷின் இஸ் ஸோ டீப். they are going very deep into the. I'll explain the question first. This is a rod. This is wax coated. Sir, we can use JA into T1 minus T2 by L. Use பண்ணலாங்கண்ணே. Correct, what you say is right. Use பண்ணலாம். Correct, what you say is right. So this is 100 degrees Celsius, say T1. This is the melting point of wax T2. This is the length L. Melting, இது உனக்கு என்ன வேணும், particular temperature when it comes, it melts. சரியா, அவ்வளோதான். T2 வந்து அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இப்போது two identical rods of copper iron coated with the wax uniformly, when one of each is kept at the temperature boiling one, the length up to which the wax melts are 8.4 and 4.2. ஒன்றுத்தில் வந்து 8.4, இன்னொன்று வந்து 4.2. L1, L2, 4.2, right, respectively. If the thermal conductivity of copper is 9.2, the thermal conductivity of iron is. Quantity of heat flowing per time is equal to Ka T1 minus T2 by L. இப்போ பார்க்கும்போது ரெண்டுத்துலேயும் T1 by T2 is same.
A is same, K and L are different, quantity of heat same. Therefore, K1 by L1 equal to K2 by L2. Khatam karo, that's all. Mudichirunga problem. Complete the problem. Equal, equal, equal. K1 by L1 equal to K2 by L2. Come on, enna can answer? 0.46. 0.46, that's right. 0.46. இல்லையே உங்க 0.23 எனக்கு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க, டிக் போட்டு கொடுத்துருக்காங்களே. நம்ம something we are missing, check carefully. Sir, 0.46 sir. அதாங்கண்ணே, பட் எனக்கு 0.23 டிக் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. Here the book answer is 0.23 is the book answer. எங்க மிஸ்டேக் நடக்குதுன்னு I am just thinking. I got the mistake, where the mistake is. I got where the mistake is. So 2q by delta T is equal to, at least is proportional to K1 by L1. Q by delta T is proportional to K2 by L2. நான் ஏன் இப்படி போடுறேன் அப்படின்னு கண்டா, look at, நான் என்ன difference காட்டுறப்போ with respect to last discussion, now I am changing my discussion to this 2Q and Q. First rod is 8.4 length, second rod is 4.2. Okay, so look at, this is the rod coated with wax. அப்போ first rodல எவ்வளவு தூரம் wax melt ஆயிருக்கு? 8.4. Second case, it got melted only 50% of that, 4.2. அவங்க என்ன ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னா, this is the coating, look at, this is the coating. What is delta Q? mc delta T is the heat, always heat இருக்கிற ஒரே ஃபார்முலா அது, அல்லது mu Cp Cv போகணும். இது wax, அப்போ mc delta T தான். அப்போ if a cylindrical, hollow cylindrical type of wax for the length 8.4, for the length 4.2, அப்போ எதனோட mass double? mc delta T same C. அப்போ this fellow has got, the first fellow has got twice the mass, twice the heat. The second fellow has got half the mass of the heat. புரிஞ்சுதா கான்செப்ட்? அப்போ the in first case the melting of wax requires heat double that of the second case. அதனால delta Q 2 போட்டுக்கிட்டேன். இப்போ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துருங்கண்ணே. அப்போ இங்கே ஒரு 2 எக்ஸ்ட்ரா வரும். Look at, remove this 2, put one 2. Now K1 by 2L1 equal to K2 by L2. Now you will get answer. Got the point? Yes, sir. Yes. That's what in the very beginning of the class, this question itself I said they are going very deep. ஏன்னா சிலிண்டர் கோட்டிங் அப்படிலாம் போகும்போது they are going very deep into that. Come on. பட் இந்த மாதிரி உள்ள கேட்குது இப்போலாம் இந்த திஸ் இஸ் டைரக்ட் திங்கிங். இப்போலாம் மோர் ஆஃப் கான்செப்சுவல் திங்கிங் தான். they don't go for this direct thinking. Nowadays they go more for conceptual thinking. அப்படி தான் போகிறாங்க. ஸோ இதில் மேபி பிட் கோல்டு கொஷின். ஓகே, ஏன்னா டைம் நிறைய ஆகிட்டுதுன்னு நினைக்கிறேன். we can continue. I think next week நம்ம தெர்மோடைனமிக்ஸை கண்டினியூ பண்ணிடலாமா? பெட்டர். இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் போடுவோம். லெட் பிகம் தரோம். ஒன்றும் பயப்படாது உங்களுக்கு. அநேகமாக நீட் எக்ஸாம்லாம் நிச்சயமாக மேவுக்கு அப்புறம் தான், ஜூன் ஜூலை தான். நோ டவுட் அபவுட் இட், அப்சல்யூட்லி நோ டவுட் அபவுட் இட். அதனால் ஒன்றும் டென்ஷன் ஆக வேண்டாம். ஆனால் வெரி சீரியஸ், நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். தரோ பண்ணி நம்ம 700+ வாங்கணும். 720 if you get, I am very happy. பட் 700+ வாங்கணும். அதே மாதிரி JEE ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் திஸ் இயர் யூ ஆர் கெட்டிங் சம் ப்ரீத்திங் டைம். இப்போ JEE ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒன்று சொல்கிறேன், JEE 1 and 2ல் நீங்கள் அடிச்சிடணும் மார்க்கு. 3-4க்கு போனீங்கன்னா, I have been seeing for years, for the last 3-4 years, competition will become very tough. 3-4 வரும்போது என்ன ஆகிடும், பசங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் இங்கே அங்கே ஏதோ கோச்சிங் எடுத்து ஏதோ கொஞ்சம் வந்துடுவாங்க.
ஸோ உனக்கு பர்சன்டைல் ரைஸ் ஆகிறது வெரி டிஃபிகல்ட் 3 and 4. I have seen almost 100% 10% case 1 and 2ல் வாங்கின பர்சன்டைல் 3 and 4ல் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் வாங்குறது கிடையாது. இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா பயங்கரமாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி போர்டு எக்ஸாம் அப்படி விட்டுடு, ஜேஇ எக்ஸாமும் நல்லா பண்ணிவிடு 1 and 2ல். புரியுது நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா ஜேஇ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு? ஆமாம், 1 and 2ல் நீ மார்க் எடுத்தால் தான் உண்டு. மறுபடியும் சொல்கிறேன், 3 and 4ல் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாலும் உனக்கு மார்க் வந்து வெரி டிஃபிகல்ட். அதனால் 1 and 2ல் ஃபுல்லாக எடுத்துருங்க. அதனால் கான்சன்ட்ரேட் மோர் ஆன் JEE. Okay, Kanna. Bye. We'll meet in our next class. Bye, Kanna. Bye. Bye, Kanna. 1 minute, can I move? Sure, Kanna. Thank you, sir. Bye, Kanna. Bye. All of you, bye. Okay, sir. Bye. Bye, Kanna. Sir, 12th students அதில் இருக்காங்களா சார்? Few students இருப்பாங்கண்ணே. ஓகே. யாரான சுஹாஸ் வச்சு கேட்குறியா? இல்லை சார், நீங்கள் சொன்னீங்களே சார் 12th இப்போ நீட் எக்ஸாமுக்கு அது கேட்குறேன். இருப்பாங்க, கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க. அது கொஞ்சம் நல்லா படிக்கிற பசங்களுக்கு மட்டும் கொடுத்துருப்பேன். ஏன்னா உங்களுக்கு 11th ரிவிஷன் வேணும்ல. ஆமாம், பார்க்கணும். The person you're calling is